Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Alain Antil, je suis directeur du Centre Afrique subsaharienne et je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire. L'IFRI travaille depuis 15 ans sur la place de l'Afrique subsaharienne dans le monde, aussi bien du point de vue géoéconomique, notamment dans les questions de gaz, de pétrole et de mines, que des politiques africaines des différents partenaires anciens ou émergents du continent. Les investissements et parfois le contrôle des infrastructures en Afrique subsaharienne font l'objet d'une vive compétition entre les différents partenaires. Que l'on pense par exemple à l'investissement massif ces 10 dernières années des Chinois dans les ports du continent, ou alors à l'annonce récente de la mise en place par l'Union européenne du Global Gateway Initiative qui concerne notamment les infrastructures en Afrique et qui vise à contrer l'influence chinoise. Les infrastructures urbaines n'échappent pas à cette compétition des investissements et à la fois des modèles importés. C'est pourquoi je remercie vivement Sina Schlimmer, responsable du programme Gouvernance urbaine en Afrique subsaharienne à l'IFRI, d'avoir organisé ce webinaire. Je remercie également nos panélistes d'avoir accepté de participer et je vous souhaite à tous et à toutes un excellent séminaire. Sina. Thanks a lot, Alain. Welcome to all our speakers and participants to the second public debate of our research program Governing Africa's Urban Transition here at the Sub-Saharan Africa Center of IFRI. The aim of the program, actually, which was launched in May, is to address key issues, challenges, but also the politics related with rapid urban growth in different countries of the African continent, and this from the perspective of governance. Today, our speakers' presentations will deal with different angles of urban infrastructure financing. Building infrastructure is oftentimes presented as a response to the challenges of rapid urbanization, especially in Africa, where a lack of infrastructure and related funding is observed. And while the infrastructure question has been part and parcel of multiple research, expert, and policy discussions, the debate today aims at shedding light on the geopolitical dimension, because various funding sources, national and international, public and private stakeholders compete within the infrastructure market, and more or less new players such as China, the Gulf states, and Turkey have joined this geopolitical battleground, while domestic governments have more options. The discussion will be led by a panel of urban infrastructure experts from various sectors, international organizations, academic and policy researchers, government representatives, and the private sector. And bringing specialists from these different sectors, which are all involved actually in urban governance, around the table is one of the main goals of our research program here at the Sub-Saharan Africa Center at IFRI. I am now very pleased to introduce Paulius Kulikauskas, who is Chief of the UN-Habitat Office for European Institutions. Paulius has built his strong expertise on governance and urban planning throughout his multiple experiences at the URBACT program of the European Union, the World Bank, UNESCO, USAID, and diverse government institutions in his home country, Lithuania, to mention just a few institutions he worked for. Paulius, we are pleased to have you as the chair of our event. The floor is now yours. Thanks a lot. Thank you very much. There is something with my camera, but I mean, it's not about looking at me, that my role will be in this event. All right, let me just say a couple of words before I give the floor to the first presenter, because what we see is that we have many new players in promoting investment in infrastructure and services in the developing countries as such, and in particular in the sub-Saharan Africa. And this multiplicity of new players raises questions which are related to governance. Now, the first one is, what are the primary goals of this drive for investment? Is it monetary gain? Is it political, to promote economic development, improve quality of life at the locus, underpinning green transition, climate-related goals, or strengthening the influence of investor in the locus of investment? So this one thing is clear, that transparency, disclosure,
and reporting of the objectives of investment is very, very important. Now, the second big dimension is the key prerequisites for investment. Then let's don't go into technicalities. I think we'll speak about this maybe a little, but we all know that financial risks can be offset by guarantees, assessment of creditworthiness, and the like. But for the efficacy of new infrastructure and services, one needs to assure that beyond, having the capital for building and equipping the hard infrastructure, that funding and skills are also to be available for proper operations and maintenance. And then the enabling environment has to be assured by functional institutions. So one of the questions that I always ask myself, are these investors into hard infrastructure also willing to invest beyond the physical infrastructure assets? And then, of course, when we have this multiplicity of investors, and inevitably that increases functional fragmentation of infrastructure build. Will the governments, which are generally hungry for investment, be able to ensure coherence and synergies of this piecemeal investment from wide variety of sources with different goals, scope, and modality of investment? So with this, please allow me to invite the first presenter, Astrid Haas. She is an independent urban economist working in both research and practice, supporting cities to strengthen their financial systems with the focus of unleashing new opportunities for subnational financing as well as infrastructure finance. She's currently a fellow at the Infrastructure Institute at the School of Cities at the University of Toronto and an extraordinary lecturer in the Department of Economics at the University of Pretoria. In addition, Astrid works directly with city governments across Africa and Asia, as well as a strategic advisor to different projects, programs, and institutions working in urban development. So, Astrid, the floor is yours. As I understand, you are going to speak about whom is the infrastructure for. Welcome. Thank you so much, Paulius, and thank you very much for the invite today. I am going to be speaking to you about my own home country, Uganda, but actually not from my own country, because I'm speaking to you right now from Iraq, where I'm also working with city governments on this question of financing and finding financing for infrastructure. So let me just share my screen. Hopefully you'll be able to see it. Resume share. I'm hoping that is visible. At least on my computer, it seems that it should be visible. So my question, and this is based on a paper that I have forthcoming in February next year, is questioning who the infrastructure is for. As Sina and Paulius have very eloquently sort of laid out, the increasing multiplicity of players is making the infrastructure space very complex. But I want to argue that it is particularly complex in an urban context, so at a subnational level, but particularly in an urban African city context. Now, obviously, I'm generalizing here across a very diverse continent, but I'll be speaking to you from case studies from my own country, Uganda. So the premise of this is, a government's role is to provide public infrastructure and services. And this requires allocating scarce resources to where they will have the biggest social, economic, and also now, particularly in this day and age, climate impact. How do they make these decisions? Well, the assumption is in democratic societies that democracy will be able to hear the voice of the people, hold governments accountable to be able to, allocate those resources in the most efficient way possible. And whilst, I'm not naive and idealistic, I know that this is complex everywhere, but it is the sort of overall mechanism we have to ensure that the infrastructures provided match the needs of the people and that there is accountability. But what happens when the actors increase? So, let's see if this will move forward. So this is a simple model that was
devised by, I think they were Australian or American researchers. You know, there's always a social interest, a market interest, an industry interest, and a state interest. And there's the national and there's the international. Now, the first complexity that comes up in an urban level is that an urban is a subset of the national interest. And for example, in my own city, the urban is politically, traditionally, and even more growing, so an opposition space. And so it doesn't always have the space for the voice at a national level that one would assume would afford a place. I'm speaking here about Kampala, the capital city of Uganda, that provides somewhere between 40 and 60% of GDP for the country. So we already have this one complexity where the urban voice is a subset of the national voice. At the same time, you have, like in many developing countries, the fact that the domestic financing is far from sufficient. We all know the trillions that make up the infrastructure cap. And so you have to also look towards the international market. Now, there may be spaces where the international market interest overlap with the national market interest, but there may be not. And that goes to Paulius's question, what's the role of all of these actors and what is their interest in all of these spaces? There's obviously also a domestic market in some cases, but this may be very small. And then you think about the people providing the finance and not necessarily always, and actually in most cases, not going to be people actually providing the construction of the infrastructure. And there again, we have a domestic interest, but we also have an international interest. In places like Uganda, domestic industry is not yet big enough to be able to meet the requirements of the full infrastructure needs, not only of the country, but particularly of rapid urbanizing places, which is why you see now this space being filled by the new actors that Sina mentioned, the Chinese, from the Arab Emirates, Turkey, amongst others. But they come with their own interest. Then you have overlaid on all of this an international development agenda. These are things like the Sustainable Development Goals. You have right now ongoing the COP. But this is also very much negotiated at a national level, sometimes at a regional level, but where the urban only plays a very small subset. So the question is, where is that voice heard? And then overlapping all of this is then obviously foreign, bilateral and multilateral partners. These pieces are all sort of very concrete, specific aspects that define very much developing country context. But that, I'm taking here Uganda as the case studies will soon show. But the point is there's many more actors involved than just sort of the national actors. And these actors all have and all come with their own interest. But within this cacophony of a multiple of actors, the question one has to ask themselves, well, whose infrastructure is it? And one would probably answer, well, for the people. But where in this is the people's voice heard? And are we then allocating resources in a way that will meet the interest of the general populace? Now, I've looked at this question now from different infrastructure projects in Uganda, urban infrastructure projects. I'm going to pick two today that I think are very illustrative of some of the challenges that come up when you have multiple different interests involved, but don't necessarily have a functional mechanism, either by design or just by the way things are, that can take into account the end user's voice in all of this, and the outcomes of this, in some ways, no surprise, is that scarce resources may not get allocated to the most efficient projects. So the first infrastructure project that I want to present to you today is the Kampala-Entebbe Expressway. This is Uganda's first toll road. It's a road that connects our airport with our capital city. So we're a city where the airport is not located in the city. It's located 40 kilometers away from the city. Uganda is a country that is, Kampala, is a city that is plagued by congestion.
multiples of GDP get lost in a day sitting in traffic. And so and part of the reason of this is a lack of road infrastructure. So this expressway was already conceived, I think, back in 2007 or 2008, and it was part of a large presidential agenda. However, what happened in 2009 is the Chinese communication construction company, CCCC, which some of you may be familiar with, went directly to the presidential office and made a promise that they could not only build this infrastructure, but provide financing for it too, through the China Exim Bank. Now, this is not uncommon, not only just not uncommon in Uganda, but happens in other places too. So the president approved this project without any competitive bidding, without any other inputs. And what happened? Well, I think the newspaper headline at the bottom outlines the outcome. It's actually the most expensive road per kilometer in the world. And actually an Auditor General report from Uganda highlighted that this road is actually twice as expensive per kilometer than any other road the CCC has constructed anywhere else in the world. And why did this happen? Well, obviously the lack of competition, sunk costs, multiple renegotiations that went on. So already we're in a situation where not only my own taxes, but those of my children, my great-grandchildren, will be put into paying off this road because the toll fees are not even close to making what they can. And this is partially because of the design of the road. This road is designed with the interests of the urban middle class because it can take you the 40 kilometers, but it only has 3 ways that you can enter and exit it. So it's great if you want to get to the airport, but it's not great if you want to do anything else. And it has bisected people's land, it has bisected people's livelihoods, and it has not been able to increase or capture land values around it, just because, as I said, there were only 3 intersections that were designed for the whole road. So the question then becomes, given the cost of this road, which was $350 million US, which we're now paying off as a loan, if the majority of Ugandans had their say about where they would like these $350 million invested, given all the massive infrastructure needs that we have in our country, would they have chosen this road, given the minority benefit from it? So this is one example where, again, industry, foreign interests, and government interests didn't even align with the cities. So the cities and all the areas in between, they weren't involved in this negotiation. It was a direct negotiation at the top. The second and the final case study, but I'm happy to talk about more, also highlights that this is not just an issue of the new sort of up and coming investors. This happens with the more traditional investors too. So this is an African Development Bank project. The African Development Bank provides a lot of concessional loans across Africa. It's a different type of infrastructure. It's markets. Many people in Kampala and across Ugandan cities make their income through selling, through vendors. And so the African Development Bank lent the Ugandan government $93 million to build 12 markets across 9 municipalities and 2 cities. However, these markets have been tainted with a lot of challenges. Firstly, in their design, they are somewhere between 2- and 4-story markets, and in many places remain empty. But also, if you look at the structure of many of our cities, most people sell agricultural goods and the same agricultural goods. And therefore, in the design of the market, if you're selling tomatoes and you're on the ground floor, and if you're selling tomatoes and you're on the 4th floor, you're clearly going to have different customer structures. And so no one wants to be located on the top floor. And that's why generally traditional markets don't go beyond 1 level. But this was the design that was, I'm just about to finish. This was the design that was chosen. Secondly, markets remain empty due to the high fees
and the variable incomes of the vendors that they don't want to pay the fees because they don't know how they can make the markets, and a variety of other problems that you can see. And these are all newspaper headlines for all the different markets that go there. So I just want to conclude by saying, infrastructure, and particularly urban infrastructure, is core to the social contract between a government and its people. We are in a world of limited financial resources, and rapid urbanization is making the infrastructure dealing with the current needs with urbanization, and the rapid urbanization to come means that infrastructure needs are increasing rapidly. So if we're going to be able to allocate those resources to the most impactful infrastructure that's going to have the most effective response, then we need to find a way to realign incentives, but most importantly, bring these accountability mechanisms to the end users to the fore again. Thank you very much. Thank you very much, Astrid, and thank you for generally keeping within the time. Oh, I see, I can see myself, so probably you can see me now. Let us move to the next speaker, and our next speaker is Mr. Samuel Goldstein, who is Africa Development Director at Meridiam. Samuel began his career in the French Ministry of Economy. Before he joined Meridiam, he was the head of the Africa division at the French Treasury, in charge of monitoring economic relations with African countries, zone franc institutions, and the AFD group. And Samuel will quickly present Meridiam's activities in the infrastructure sector in Africa. So, Mr. Goldstein, Samuel, the floor is yours. 12 minutes. Thanks a lot, and hello everyone. Thanks a lot for inviting me. So I will switch to France, and je vais vous présenter donc les activités d'abord de Meridiam, et puis effectivement peut-être ce point de vue de l'investisseur privé qui est encore sur la partie infrastructure, effectivement un financeur minoritaire, très minoritaire sur les infrastructures urbaines africaines. Alors juste pour resituer ce que fait Meridiam, Meridiam c'est un développeur d'infrastructures, un financeur qui donc va financer en equity les infrastructures, ensuite lever de la dette auprès d'institutions, d'ailleurs que ce soit des partenaires, des banques commerciales privées, mais également des banques multilatérales de développement, et puis gérer ensuite sur le long terme l'actif. C'est donc un investisseur, développeur, gestionnaire d'actifs sur le long terme. Un modèle de PPP, partenariat privé, de concession, modèle d'IPP, c'est un producteur indépendant d'électricité, et qui va se rémunérer non pas par en vendant un actif, la construction d'une autoroute, et en se faisant payer par le gouvernement, mais je dirais sur toute la durée de la concession, gérant sur 30, 40, 50 ans une concession. Une infrastructure publique va, récupérer des paiements sur un port, des paiements des containers, sur l'électricité, paiements en fonction de la fourniture d'électricité. Donc voilà un petit peu, rapidement le modèle économique. Notre activité depuis 2005 en Europe, aux États-Unis, depuis 2015 en Afrique. C'est un choix que je vais expliquer juste après. Et sur des infrastructures publiques de type mobilité, port, aéroport, transport urbain, des HNS, par exemple, transition énergétique, production, transport d'électricité, infrastructures sociales de type hôpitaux publics ou également établissements scolaires ou encore le digital. Donc en Afrique, on a par exemple construit, on est en train de construire, de développer ou de gérer d'ores et déjà des centrales solaires, des centrales biomasse, des centrales hydroélectriques, des centrales géothermiques, des ports, des aéroports, des routes. Et aujourd'hui, je dirais qu'on a notre deuxième fonds africain, car nous levons auprès d'investisseurs institutionnels de l'argent. C'est intéressant à dire parce que notre premier fonds levé en 2015, nous avions beaucoup de banques de développement. Et je dirais que le deuxième fonds que nous avons levé, que nous terminons de lever, nous avons une grande majorité, 80%, qui sont des investisseurs privés, des fonds de pension, ce qui prouve que la thèse d'investissement Afrique est quand même appréciée par nos investisseurs. Et c'est un point sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Donc voilà, je dirais, pour planter un petit peu le
décor. Important de dire qu'en tant que développeur, effectivement, c'est nous qui allons des fois faire sortir les projets de terre. Alors, on a des fois des gouvernements qui ont les capacités administratives pour lancer des appels d'offres et monter ce genre de contrat un peu complexe, mais souvent, on est dans un mode un peu itératif et il y a un vrai sujet de renforcement de capacité, peut-être pour permettre justement à des investisseurs privés de pouvoir faire sortir plus de projets de terre avec les gouvernements. Et ça, c'est un sujet sur lequel je reviendrai, mais c'est voilà, on se retrouve à être développeur, c'est-à-dire agréger toutes ces capacités juridiques, techniques, administratives, financières pour monter des projets d'infrastructure. Donc, un premier fonds levé en 2015 totalement engagé de 500 millions d'euros, un second fonds levé en ce moment de 700 millions d'euros. Alors, pourquoi l'Afrique? Pourquoi le choix de l'Afrique, des infrastructures en Afrique? Alors d'abord, parce qu'on pense qu'effectivement, il y a une place pour le secteur privé. On a un gap d'infrastructure, on le disait, je dirais en introduction, un gap important d'infrastructure et y compris un gap de financement. Chaque année, les chiffres de la Banque africaine de développement montraient qu'en gros, seule la moitié des besoins en infrastructure étaient remplis et financés. On a surtout une urbanisation croissante, ce qui nous fait dire, nous, Meridiam, qu'il y a aujourd'hui des enjeux importants, des besoins importants en infrastructure, je dirais, urbaine. On parle d'une population urbaine qui va tripler d'ici 2050 sur l'Afrique. Et évidemment, les populations urbaines sont beaucoup plus demandeurs, de manière générale, de manière relative, d'infrastructures. Et donc, il y a une vraie demande. Une demande, je disais, qui n'est pas totalement adressée et qui jusqu'à présent, c'est intéressant d'avoir les chiffres, la Banque africaine de développement avec l'ICA qui est un consortium de bailleurs fait une étude annuelle sur qui finance les infrastructures en Afrique. En gros, entre 40 et 50%, c'est financé par les gouvernements nationaux, entre 40 et 50% par les différents bailleurs multilatéraux, bilatéraux. Il reste entre 5 et 20%, on va dire 10%, financés par le secteur privé. Alors, ça, c'est assez intéressant parce que finalement, comparé à d'autres chiffres, il y a des études qui ont été faites sur d'autres pays émergents ou d'autres continents émergents. Première constatation, le secteur privé, finalement, est assez faible. On a de l'émergence. Le BCG a fait une étude il y a quelques années, comparant la Turquie, le Brésil, et constatant que le secteur privé avait beaucoup plus contribué historiquement ces 20 dernières années aux investissements dans l'infrastructure. Donc, faiblesse relative du secteur privé. Ensuite, ce qui est intéressant à noter, c'est les gouvernements. Les gouvernements africains restent quand même les premiers contributeurs. Et on voit qu'aujourd'hui, Covid oblige, le poids de la dette, le service de la dette dans les budgets de plus en plus important. C'est sans doute pas là qu'on se retrouvait les plus grosses ressources, quand bien même on tente de mobiliser des ressources fiscales. Pour autant, la mobilisation des ressources fiscales dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne demeure modeste et pose pas mal de soucis. Restent donc les bailleurs, et notamment ces nouveaux bailleurs depuis une vingtaine d'années, que ce soit des multilatéraux ou la Chine. J'en reparlerai un petit peu aussi du point de vue du secteur privé, comme on voit cette géopolitique des différents bailleurs, qu'ils soient multilatéraux ou bilatéraux, qui restent et qui demeurent actifs. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Donc, un secteur privé toujours un petit peu en retrait. Parmi les bailleurs multilatéraux, bilatéraux, la Chine qui baisse un petit peu, mais qui reste numéro 1 tout de même des bailleurs sur le continent africain, hors État africain. C'est la Chine qui est loin devant la Banque mondiale, un peu derrière la Banque africaine de développement, puis la France, la BEI et l'Allemagne. Secteur privé, finalement, quand même, demeure, je dirais, assez faible. Alors pourquoi cette faiblesse du secteur privé? Nous, on la met principalement sur le compte, non pas d'un manque de financement, d'outils. Finalement, une fois qu'un projet sort de terre et qu'il est bien monté, on a beaucoup de gens qui sont prêts à le financer à nos côtés. Mais ce dont on a l'impression aujourd'hui, c'est quand même un manque, effectivement, de compétences administratives pour faire sortir de terre des projets complexes. Toutes les études qui sont faites, que ce soit par la Banque mondiale sur le procurement des grands contrats et des grands marchés d'infrastructures, que ce soit l'étude de McKinsey récemment qui regardait qu'est-ce qui se passe dans le déroulement de la vie d'un projet. Qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il y a un gros taux de déchets dès le premier phase de faisabilité. On n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Et c'est sans doute là-dessus que, je dirais, on doit aujourd'hui se pencher sur le renforcement de capacités pour pouvoir faire sortir de terre des contrats et des infrastructures qui tiennent la route et qui sont investissables par le secteur privé. Parce que finalement, quand on regarde
les études Moody sur le taux de chute, quelles sont les infrastructures privées qui, je dirais, connaissent une faillite parce qu'ils n'arrivent pas à se rembourser. Finalement, il est très faible en Afrique. Il est très faible en Afrique comparé, je dirais, à tous les autres continents. Mais en vérité, on est sur un tout petit scope de projets montés par le secteur privé et on constate quoi? Que les projets bien montés qui sont financés, donc finalement, des projets bien montés, il y en a très peu. Donc, un faible taux de défaut qui est plutôt le reflet du fait que peu de projets arrivent jusqu'au bout, mais que les projets qui arrivent jusqu'au bout sont des projets bien montés et qui seront solides. Alors, à partir de ce constat, que faut-il faire pour attirer le secteur privé? Je vous ai dit que Meridiam est actif depuis maintenant 2015 sur l'Afrique. Difficulté à lever un premier fonds, une thèse d'investissement long terme, 25-30 ans pour des investisseurs sur le continent africain, une perception du risque qui est honnêtement sans doute importante et sans doute surévaluée. Pour autant, je dirais après 5-6 ans, on a pu démontrer qu'on arrive à faire sortir de terre des infrastructures. Et c'est pour ça que c'était un peu la fierté de cette seconde levée que nous avons faite là, depuis que nous avons lancé il y a un an et demi. Nous avons aujourd'hui une très large majorité d'investisseurs privés. Donc, l'Afrique attire de potentiels investisseurs privés pour venir donc financer des fonds qui, comme nous, vont développer des infrastructures. Mais il y a encore trop peu d'infrastructures qui sortent de terre et finalement, on a l'habitude de dire un peu par provocation que finalement, nous, le risque qu'on a en Afrique, ce n'est pas le risque politique, je vais en parler, on arrive à se faire couvrir, c'est le risque de non-déploiement de nos fonds parce qu'effectivement, nous avons des durées très longues de développement, du coup assez coûteuses pour le fonds et c'est là-dessus sans doute que doivent être faits des efforts. Alors, je dirais que faire aujourd'hui, je pense que les bailleurs multilatéraux notamment ont pris quand même la conscience de ce qui se passe et aujourd'hui agissent beaucoup auprès des États pour la préparation de projets, soit en payant, soit en aidant les différents États à faire sortir ces projets. Ce qui est important également, hein, c'est quand même malgré tout de dérisquer. Donc, il y a toute une batterie d'instruments qui existent aujourd'hui à destination des investisseurs privés donnés par les différentes DFI, la BEI, la Banque mondiale. Il y a sans doute encore des efforts à faire pour, je dirais, développer ce qu'on appelle cette blending finance, c'est-à-dire tous ces outils publics qui vont permettre un peu de dérisquer les différents projets et faire venir le secteur privé. Notre intuition, c'est donc qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. Cette place du secteur privé qui est petite, alors même que les gouvernements aujourd'hui ont peut-être moins de marge budgétaire, cette place du secteur privé, elle peut grossir. Dans d'autres pays, elle était beaucoup plus importante. Sur d'autres continents, je disais, beaucoup plus importante. Il y a sans doute encore, je dirais, voilà, des efforts à faire pour concevoir des outils qui facilitent la vie. En tout cas, c'est vrai qu'on dit souvent qu'on n'a pas de problème de financement. Une fois que nous, Meridiam, on a lancé un projet, honnêtement, on a quand même des co-investisseurs privés ou publics qui se battent pour investir à nos côtés. On a des bailleurs publics, qu'ils soient groupe AFD ou groupe mondial, qui se battent pour financer en dette nos projets. C'est bien la preuve qu'il y a des financements disponibles, qui peuvent être rendus disponibles pour peu qu'effectivement les projets qui soient construits et qui tiennent, qui soient donc, je dirais, dérisqués, relativement dérisqués, et qui puissent donc être viables et bancables à terme. Je reviendrai peut-être un peu plus tard dans la discussion sur justement la façon dont on peut percevoir ce qui se passe aujourd'hui, différents bailleurs. Vous parliez de la Chine. Je vais laisser peut-être la parole à d'autres pour l'instant, mais en tout cas, je serais très intéressé d'avoir les réactions des uns et des autres par la suite. Thank you very much, Mr. Goldstein. Most interesting speech on how to attract private sector, and then what is basically missing. Suddenly getting French. Oh God. Sorry, just technical glitches. Okay, let me move on to the next speaker. And as soon as I can find my notes, we have Mr. Abou Ahmad Seck, who is a graduate of Lyon Urban Planning Institute and the French Urban Planning Institute as well. He is specialized in urban project management. He was a mayor of Barni, a municipality of 70,000 inhabitants in the region of Dakar, Senegal, from 2014 to 2022. He was also the director of the cabinet of the Minister of Territorial Planning and Development from April 2019 to September 2022.
And he is currently a member of several boards of directors, including the APIX, Senegal Investment Promotion Agency, and the General Delegation of Promotion of Senegal's Urban Centers of Pearls. So I believe that Mr. Seck will speak about the new urban hubs in Senegal, and which concentrate and include a diversity of various investors. Mr. Seck, the floor is yours. Thank you. 12 minutes, please. Merci, monsieur le modérateur, chers participants. Merci à l'IFRI de nous donner l'occasion d'échanger sur un thème d'actualité, qu'on fait d'actualité depuis des décennies. Puisque je me rappelle qu'étant étudiant, on a eu également à plancher sur énormément de panels liés au financement du développement des infrastructures en Afrique. Effectivement, le peu d'investissement, en tout cas le manque d'investissement, est un frein majeur à l'atteinte de nos objectifs de développement. Je me rappelle également cette époque étudiante où beaucoup d'organisations, disons, citoyennes, des ONG, théorisaient que remédier à l'inadéquation entre le trop-plein mondial d'investissement des pays développés et la pénurie d'investissement des pays africains pourrait être la solution gagnante pour tous. On a assisté à beaucoup de sommets où récemment c'est le G20 et bon nombre de sommets où des intentions, des vœux pieux sont, disons, exposés ça et là. Mais à la pratique de la réalité, nous nous apercevons que les choses ne sont pas, disons, si aisées. Si aisées puisque les pays, que ce soit dans le cadre bilatéral, multilatéral, les investissements privés d'ailleurs, des pays développés obéissent à des logiques tout autres que ce qui est déclaré dans un certain nombre de sommets. Nous savons qu'il y a des objectifs de rayonnement des pays qui souhaitent investir, que ce soit la Chine, que ce soit la France, que ce soit les Russes, etc. Il y a également des objectifs, disons, économiques, puisque un certain nombre d'investissements servent, entre autres, aussi à promouvoir le développement économique des entreprises européennes ou occidentales, ou en tout cas de ces pays, même chinoises, qui ont un trop plein d'épargne et qui cherchent des terres d'investissement. Il y a la question énergétique. En somme, oui, ces investissements, qu'il s'agisse des investissements privés, publics, dans le cadre bilatéral ou multilatéral de ces États, Chine, Occident, obéissent clairement d'abord à des objectifs de politique intérieure de ces pays. Ça, c'est clairement le postulat de départ à l'exercice, en tout cas, de la réalité et de mon expérience. C'est dans un tel contexte qu'il appartient maintenant aux pays africains d'élaborer des stratégies propres, oui, à prendre en compte les exigences, les critères d'investissement de ses partenaires, mais aussi et avant tout à mettre en place une stratégie pour correctement organiser le développement. C'est dans un tel contexte que le Sénégal a élaboré deux plans majeurs. Le plan Sénégal émergent. C'est un plan autour d'une vision claire, celui de prôner un Sénégal émergent à l'horizon 2035, où il y a 27 projets précis identifiés par le Sénégal comme étant des projets structurants pour organiser son développement économique. À côté, il y avait 17 réformes également pour accompagner ce projet. Il y a également le plan national d'aménagement et de développement territorial qui permet d'introduire les investissements portés par les collectivités territoriales parce que nous savons aussi que, oui, le financement des infrastructures, le développement repose aussi sur la capacité des communes, collectivités, régions, départements d'être aussi force de proposition et de pouvoir faire appel soit à des fonds extérieurs ou bien des fonds propres pour pouvoir réaliser un certain nombre d'investissements. C'est l'articulation entre le local, porté par des investissements des collectivités d'une part, et d'autre part par la grande vision de l'État qui permet un développement harmonieux, un développement à plusieurs vitesses, ce qui, nous le savons, crée un certain nombre de frustrations et de problèmes. On a beaucoup d'émeutes urbaines, que ce soit en Afrique ou dans d'autres pays. C'est entre autres aussi
liées à un développement non organisé, non cohérent à l'échelle d'un territoire. Sur la base de ces deux projets, et pourquoi d'ailleurs ces deux projets? Parce que, oui, le Sénégal s'est dit, d'accord, monsieur Goldstein l'a dit tout à l'heure dans un exposé très, très brillant d'ailleurs, oui, les privés, ils ont des objectifs de rentabilité, d'une part, et d'autre part, ils sont soit adossés à un schéma national, soit également, ils insufflent, on va dire, ils proposent des projets. Ces projets peuvent ne pas être en adéquation avec la priorité du pays. Ça, il faut le prendre en compte. Les projets portés par des investisseurs chinois, l'État ou d'autres, peuvent ne pas forcément être en adéquation avec le pays. C'est en cela qu'il fallait d'abord savoir où est-ce qu'on va et comment on y arrive. Fort de ces deux plans, PSE d'une part, plan Sénégal émergent, plan national d'aménagement élaboré par notre ministère d'autre part, nous avons identifié énormément de projets sur la table et organisé, disons, des concertations avec des privés, des partenaires institutionnels classiques, les banques mondiales, l'AFD, etc., pour que l'on puisse maintenant voir comment faire en sorte de se faire rencontrer les objectifs des uns et des autres, les logiques d'investissement des uns et des autres, les intérêts tout simplement des uns et des autres, parce qu'au final, c'est une question d'intérêt et d'opportunité. C'est en cela que oui, nous avons pu enrichir un certain nombre de ces projets qui sont aussi bien dans le PSE, plan Sénégal émergent, ou bien dans le plan national d'aménagement de territoire, avec l'expérience de nos partenaires, pour soit reformuler un projet, pour soit articuler un projet, etc. Et parmi, j'ai dit, il y avait un certain nombre de projets prévus, mais il y avait aussi 17 réformes qui devaient accompagner la mise en œuvre de ces projets identifiés dans les deux plans que je viens de décrire. Et parmi ces 17 réformes, il y avait 4 au moins qui me paraissent intéressantes, que je vais peut-être exposer ici. La diversification des sources de financement. C'était un objectif clair. Nous sommes dans un monde en compétition et ces 4 réformes-là prônaient au moins 4 axes majeurs. D'abord, la diversification des ressources de financement en faisant appel effectivement à différents partenaires dans un monde ouvert. Il y avait le partenariat public-privé avec des innovations. Il y a un certain nombre d'ailleurs d'innovations qui permettent de répondre à la question posée par M. Goldstein, qui est vrai, oui, des fois, la capacité des institutionnels africaines à porter, proposer des projets et surtout à être très tôt dans la mise en œuvre pour ne pas du tout être lésés dans ces projets, c'est parfaitement important. Et le nouveau projet PPP du Sénégal, que l'Assemblée a voté en 2020 de mémoire, ou 19, tente de répondre. Il y a aussi la question des financements climatiques. C'est à l'ordre du jour d'ailleurs. Il y a enfin la question de faire en sorte que le privé, les financements locaux, dois-je dire, avec 2 axes majeurs, faire en sorte que nos privés puissent investir, que ce soit dans le cadre de joint venture avec des partenaires étrangers ou le renforcement des capacités de nos États en matière fiscale et de nos communes en matière fiscale pour permettre à ces dernières de tout simplement pouvoir aussi participer à l'effort de financement donc, qui a été sollicité pour le développement de nos infrastructures. Ces 4 axes majeurs ont permis d'avoir des avancées réelles. D'abord, des avancées puisque l'un des plus emblématiques projets du Sénégal de ces dernières années, c'est le pôle urbain de Diamniadio. C'est une ville nouvelle qui a été créée à 30 km de Dakar. Nous savons tous les enjeux liés au développement de la région capitale. Dakar ne pourra continuer à jouer son rôle en Afrique que si elle s'est insérée de manière cohérente sa périphérie. Le déséquilibre, on le constate dans beaucoup de pays développés, Paris et le désert français, disait-on, mais c'est encore plus grave chez nous. Et ce n'était pas tenable de pouvoir faire toujours de Dakar ce pays qui absorbe tout. Et c'est en cela que le président de la République a initié 2 projets importants et qui illustrent toute la problématique des financements en Afrique. Le pôle urbain de Diamniadio à 30 km. Et à ce pôle-là, il fallait aussi l'adosser à un système de transport de masse moderne, le TER électrique. C'est le premier train électrique d'ailleurs du Sénégal, qui a été inauguré il y a un peu plus d'1 an et demi. D'abord sur le pôle urbain de Diamniadio, on a assisté dans un premier temps, le pôle a été créé en 2012.
Et la première infrastructure sortie de terre, c'était financé par la France en 2014. C'est le sommet de la francophonie en marche. La France avait financé, avec le Canada d'ailleurs, d'autres partenaires traditionnels avaient financé ce centre de conférence à Abou Diouf, qui porte d'ailleurs le nom de l'ancien président du Sénégal. Ça, c'était la première infrastructure. Et depuis, on a assisté à une ruée, si j'ai envie de dire. Mr. Seck, one minute, please. Oui. Ah oui, il me reste 1 minute. D'accord. Exactement. Donc, tu disais que depuis, on a assisté à une ruée. Les Chinois, les Turcs, les Africains du Sud d'ailleurs, parce qu'il y a des financements Sud-Sud, ainsi de suite. Ceci a permis de diversifier au niveau de ce pôle urbain, bien évidemment, les sources de financement. Je finirai par le partenariat public-privé. Oui, M. Goldstein l'avait dit tout à l'heure. Nous avons des difficultés pour concevoir des projets, discuter d'égal à égal, si je puis dire, avec les investisseurs privés, notamment, qui sont très bien outillés, et d'arriver à porter des projets qui profitent à tout le monde. Et dans le nouveau PPP, la loi portant un partenariat privé, il y a un fonds d'appui qui a été créé. C'est une innovation. Ce fonds d'appui permet aux communes qui peuvent, dans le cadre de cette nouvelle loi maintenant, proposer des PPP. Ce fonds d'appui permet de faire des études préalables en faisant recours à des cabinets privés, nationaux ou internationaux, qui les accompagnent à structurer un projet. Ça, c'est quelque chose qui a permis à beaucoup de communes, j'étais au ministère des collectivités de l'aménagement, d'engranger, d'emprunter cette voie pour pouvoir utiliser les bénéfices tout simplement du financement public-privé. Il y a également dans cette loi-là la dématérialisation des procédures. Nous avons, nous qui gérons cette plateforme, depuis eu beaucoup d'investisseurs, une cinquantaine, de part et d'autre, qui, de manière dématérialisée, essayent de proposer effectivement des projets et surtout, faciliter et faire en sorte que les collectivités territoriales puissent tout simplement investir. Il ne faut pas qu'on occulte cette question. Je finirai par ça, il me reste une partie, mais certainement les échanges permettront d'aller dans le fond. Dans les pays développés aujourd'hui, le financement des services, des infrastructures sont beaucoup plus portés par les collectivités. En Afrique, c'est complètement l'inverse. C'est l'État qui fait 90 voire 95%. Il nous faut changer de paradigme en faisant en sorte que les collectivités territoriales puissent être en mesure de porter des projets, d'identifier les financements dans le cadre des PPP, partenariats public-privé, ou dans le cadre d'un meilleur recouvrement des recettes, parce que, enfin, oui, le développement, c'est porté par les collectivités territoriales. C'est ce développement-là qu'il faut aller chercher. Il nous faut sortir systématiquement dans la logique État, partenaire. Non, ça, c'est les grands projets à la limite d'infrastructures. Il y a eu 220 km au Sénégal qui ont été réalisés dans le cadre de ces projets stratégiques. Une portion avec FH français et un financement AFD et l'État du Sénégal, une autre portion avec la Chine, une autre portion avec la Turquie. Mr. Seck, please conclude. La compétition est à l'œuvre au Sénégal. Et ce sont en tout cas sur ces mots, oui, ce sont en tout cas sur ces mots que je souhaitais conclure en disant que oui, il y a des objectifs clairs de la part des pays développés, géopolitiques. Il nous appartient à nous d'avoir nos stratégies, nos plans pour faire en sorte que ces, disons, conflits d'intérêts, si je puis dire, puissent tout simplement profiter aux populations africaines. Voilà ce que je souhaite dire à ce stade du débat. Merci beaucoup. Thank you very much, Mr. Seck. Most interesting presentation. I'm sorry that we have to keep the time because sometimes I would rather want to listen more, but I mean, I have this unfortunate role. I would like to introduce our next speaker, who is Mr. James Christopher Mizes, and he is a research fellow at the Institut de Recherche interdisciplinaire en sciences sociales at the Université Paris-Dauphine, Paris Sciences Lettres, and he holds a doctoral degree from the University of California in Berkeley, and his anthropological research analyzes the cultural politics of finance in West African cities. So as I understand, Chris, we are not leaving Senegal, and you'll be speaking about various things, but as you focus on Senegal,
it would be very interesting to hear how this fits into what we have just heard from Mr. Seck. Chris, the floor is yours. Okay, thank you, Paulius. I should be sharing my screen now. Yeah, we can see your screen. Okay. All well. So thank you for the introduction, and thank you, Sina, as well, and the team from IFRI for the invitation today. And also thank you to all the other panelists, Monsieur Seck, Monsieur Goldstein, and Astrid as well, who it's nice to see. And I think there'll be a few good overlaps from my presentation and Astrid's. And so what I'm going to do is I'll start with the continental scale of African infrastructure finance more generally. And then at the end, I'll get closer to Senegal, which is where most of my research has taken place, and also closer to Dakar, where also the majority of my research has taken place. So my talk will be about this image in some ways, which is just the cover of a report that was published by PIDA, which is the Program for the Infrastructural Development of Africa, which is a program of the African Union. And so you can see the image here is of the continent. So it's taken the continent out of its physical location, sort of stylized it into this vision of a diversity of infrastructures that are bringing together the African continent, including Madagascar. And this is linked to a Pan-African vision of continental integration. And so that's both economic and political integration, where there are both infrastructures that are connecting governments across the continent, as well as the economic relationships to match those infrastructures. And so some of my research has been about the emergence of this idea of Pan-African finance and its link to Pan-African infrastructures. And the important thing is that this isn't a new idea, and it's not necessarily my idea. It's something that emerged in the 1970s after independence, when most of the, or I guess the earliest African stock markets were created, and now it's back on the development agenda as an alternative way to finance infrastructure across the continent. So my role as an anthropologist and a geographer is to trace this transition from some of these older forms of development finance to this new form of Pan-African finance for Pan-African infrastructures. Just a quick background that most of you will be familiar with, the previous kinds of finance that have been in the development industry. First one, most common that we know, is called the Washington Consensus in the 1980s and the 1990s, just focused on trade liberalization, export-oriented development, but also things like social services, which were at the time understood as this concept called human capital. And development aid was primarily in the form of development bank lending. So this is also really familiar. We have institutions like the World Bank and other development banks across the world that were responsible for lending to states, first for large-scale infrastructure development, the majority of which is for highways, and then later for what came to be called structural adjustment programs, which is a different kind of lending, which was meant to address the problems of the previous forms of infrastructure lending, which is now quite notorious. And so some scholars have pointed to a different shift after the Washington Consensus. They say that there's this other kind of consensus that exists today, which is called the Wall Street Consensus. And the basic shift is that instead of there being a development bank that is giving out loans to governments, now governments are taking out debt by issuing it on European and American stock exchanges. So the important shift here is that instead of a bank, now it's a stock exchange. And the majority of these kinds of sovereign bonds are a really specific kind of sovereign bond. And it's called a Eurobond.
So Eurobond is a geographic term, but it's also a bit of a misnomer because it includes bonds that are issued both in the US as well as in Europe, but it has this geographic connotation to it. So it's African governments that are issuing debt on markets that are outside the continent. Another way to think about this shift is that the World Bank has been reconceptualizing its role. And again, maybe many of you are familiar with this, the idea that previously it was responsible for this kind of lending as a bank. And now it's this transition to sort of technical advice, sometimes about the implementation of infrastructures, but also about now how to structure financial arrangements. And so in Dakar, for example, this means that the IFC, the International Financial Corporation, the private sector end of the World Bank, is becoming more important, taking on more projects and larger than the World Bank, the public sector end in West Africa. So just to return to the image that I opened with from this cover of the report, the PETA report, the important thing that I have been thinking about in my research is this shift away from a focus on institutions like the World Bank and even the IFC, but as lenders, and towards the kind of African institutions that are also concerned with these kinds of developments. And so PETA is an interesting case study because it comes from the African Union. It's a different center of decision-making about where and what kind of infrastructure should be created across the African continent. And so a lot of the images you see here, this is a vision of what it should be in the future. And there are some other maps throughout the report that sort of outline what it is the future of Pan-African infrastructures will look like. One here for water, another one for energy infrastructures. And just to point out that this isn't a map of existing infrastructures, but it's a potential vision for what they could look like in the future. And so like with other kinds of planning documents, like a master plan at the level of a city government, for example, this is a prospective document. So it's the result of years of what was described as a participatory planning process, which then resulted in this priority list of projects and the publication of a document which set out the vision for what the future of this kind of infrastructure development would look like. So yeah, again, it's very similar to the kind of city scale planning that a municipal government might do, or that it might ask a private firm to conduct on its behalf. So the question that remains, and at the end of this report, the second half of the report, is a question about how to finance this large-scale infrastructure development all across the continent. And so to move down a scale, this is one example that I've written briefly about in a previous article, which is the case of Gabon and a sovereign bond that they issued in 2016, 2017. And these two images here are, the left image is pulled from an ad that was in the publication Jeune Afrique. And on the right is also an advertisement that is pulled from the website of Gabon's sovereign bond. So these are both marketing materials where they're trying to get people to purchase the bonds that were going to be issued on the regional stock exchange, on Gabon's stock exchange. And so you can see here that there's, from the beginning, it's in Jeune Afrique. So the audience is people that read Jeune Afrique, which aren't exclusively Africans, but it's an African-focused publication. And this ad is also written in a collective sense. So it says, let's participate in development, participons au développement, and let's promote our savings, valorisons notre état. And so the idea here is there's a collective project that's oriented towards citizens of Gabon to invest in their own country and to invest in the creation of infrastructures to support the economic development of Gabon. So this is a marketing material, but this is a good example of the kinds of shifts in development financing, maybe in the way that Monsieur Seck described it, a diversification of streams of finance for infrastructure.
whether it's for roads, for water infrastructure, for fiber optic cables, or for electricity. Another example, also taken from national context, is Ghana. This is a more recent one. There's a colleague from the Institute of Development Studies who tweeted this recently about a new revenue stream in Ghana that was focused on taxing electronic payments. And the taxation for electronic payments was a way to develop a revenue stream in order to pay back a future bond in order to build roads. So this was a way to finance infrastructure. And it was a response to a failure of a previous kind of financing infrastructure, which was a toll road. And toll roads provided, they made for another kind of problem, one which was congestion, but also we know that from other cases in the world, toll roads have also prompted lots of popular resistance. So people have boycotted them, people have refused to pay, and they've also just refused to use. I see Paulius is gesturing. Yeah, well, I mean, you have a couple of minutes to conclude, Chris. Thank you. Okay, fantastic. So we're at the end because now we've arrived back in Dakar, which is where the majority of my work is, and where I think some of the overlaps with Astrid's presentation. This is an urban example in Dakar, which is a street vendor relocation was meant to be financed by a municipal bond that was meant to be issued by the city of Dakar. So the bond was never issued for political reasons. It was blocked by the central government, and there was no street vendor relocation. But there was some other projects. Here's one of the market buildings that was constructed, a lot like the images that Astrid shared, that is empty, and it's been empty for years because street vendors refused to relocate to the building. And one of their primary reasons for their refusal to relocate was that the cost of rent in these stalls was too high. So if the municipal bond would have been issued, we would have had a second market building similar to this one, and likely vendors would also refuse to pay the high prices for the stalls in that building as well. So there's this issue of pricing, which is a critical concern about developing these kinds of infrastructure investments in instruments, sorry. So just to conclude, to sort of repeat some of the things that Astrid's already said, some critical concerns that both come from us, but also come from people more generally in African cities. One question is infrastructure for whom? So there were critiques of PIDA, the planning program, because it focused on export-oriented infrastructure, large-scale energy extraction like oil and gas. And some of these civil societies actors in South Africa were opposed to this form of what they called extractive economies, which they thought was repeating some of the previous kinds of extraction that existed across the African continent. And the second concern is something that I mentioned in my case and that Astrid mentioned, is that how to repay debt for the creation of large-scale infrastructures. Imposing new user charges and new taxes on the poor can pose problems. So, one problem beyond sort of a moral concern, it also poses a financial concern, because in some cases, if people refuse to pay for the service, whether it's a toll highway or a commercial center that was meant to liberate traffic circulation in downtown Dakar, for example, the fact that it wasn't priced correctly, that it was too expensive for street vendors to pay for, meant that it would have been also a failure as a financial project. And so on the one hand, this could mean getting the price right, and that might mean a negative price. So if we require people to move, it might require paying them to move. So a negative price means that we move to the other side of the graph, and we're in a situation in which we have to pay people to move, or even allowing people to stay put. So the sort of broad, general trend that I want to highlight here is this particular diversification of African infrastructure financing, which is linked to this Pan-African vision, which first appeared in the 1970s, and today is taking place in a variety of different cases across the African continent, and will result in a lot of different disputes about the kinds of infrastructure financing and the kinds of infrastructure that are going to be built. And so as people working in this field, it will be useful to pay attention to those kinds of disputes. And as me as a researcher,
this will be the future topic of my research across the continent. So thank you so much again, and apologies for going a couple minutes over, Paulius. Thank you very much. I mean, no, you know, the whole objective is to leave enough time for people to ask questions. So, I mean, this is not to shut any of you up, but just to make sure that there is a bit of interaction with the audience as well. So let me start from Alain's question, which is sort of directed both to Uganda, so I guess to Astrid, and either to Chris or to Mr. Seck. The question is, in Uganda and in Senegal, what share of urban investment is devoted to capital cities or capital regions compared to the rest of the country? Can anyone answer that? Astrid, I'm sure you know this, I mean, for Uganda. So Astrid, the floor is yours. Thank you. I don't actually know the numbers off the top of my head, but I will say it's definitely a higher share with two reasons. One, up until July of 2020, we only had officially one city in Uganda. In July 2020, the president declared 11 new cities. And so it's only now that they think of them as urban areas that require investment. So that's partially one of the reasons. And the second reason is linked to Samuel's presentation about there is a big drive at the moment to look for bankable projects, ones that will return investments. And many of the other cities in Uganda are going to be big in the next 30 years, but currently are extremely small. So we're talking here like maybe 100 to 300,000 people. And so whilst they need huge investments, especially before people settle, currently it's very difficult to put together a project that would attract someone or a company like Samuel's company to come, because it won't generate the returns that they're there. So that's two sides of the reason. But I will say one third point, and then I'll stop after that, is that there is a bit of an erratic approach to where investments go. Because on the one hand, as I was saying, Kampala generates about 40 to 60% of the GDP for the country. And I say 40 to 60% because it depends on whose data you look at, but it's a large amount. And therefore investments are needed to for the whole economic growth of the country. On the other hand, Kampala is a very strong opposition stronghold. And so there is also sometimes an extreme bias of investments that go to very, very rural areas. So these intermediary cities are kind of left in between and have no investment overall, but there are rural areas that have very large investments on the other side of it. So let me just stop there. Thank you very much, Astrid. Who would answer that for Senegal? How does it look, the Dakar region, as compared to investment in the modérateur. Je veux bien, oui. si vous me le permettez. Oui, naturellement. Par rapport à la question portant sur la destination des investissements au Sénégal, c'est vrai, Dakar continue à accueillir l'essentiel des investissements structurants, donc l'essentiel des fonds, bien que les autres régions en bénéficient également. Mais ce qu'il faut peut-être préciser, c'est qu'au sein même de l'armature urbaine de Dakar, il y a 4 départements. Jusqu'alors, c'est le département de Dakar qui accueillait quasiment 70% des investissements. Il y a 4 départements et c'est le département de Dakar qui accueillait l'essentiel des investissements et 80% des nouveaux arrivants, l'exode rural ou d'autres. Le fait que Dakar continue à accueillir l'essentiel, il faut préciser que maintenant, c'est la région de Dakar, certes, mais c'est les autres départements qui accueillent ces investissements. Le département qui est tampon entre la région de Dakar et l'intérieur du pays, c'est mon département, le département de Rufisque, accueille le pôle urbain. Le pôle urbain qui aujourd'hui accueille 14 ministères. C'est la première fois au Sénégal que les ministères sortent du centre de Dakar. Ce pôle urbain accueille aujourd'hui le plus grand stade du Sénégal. Ce pôle urbain accueille aujourd'hui 2 projets de port pour désengorger Dakar. L'aéroport qui a été aussi désengorgé, c'est juste dans la région qui est à proximité. Donc, oui, Dakar continue à recevoir, mais
quand on prend la géographie de Dakar, tout est fait dans les autres départements qui autrefois étaient des départements dortoirs. Et ce sont ces départements qui jouent un rôle de tampon entre le Dakar administratif, département et les autres régions. Donc, on voit se bouger par saut de puce les financements un petit peu, effectivement, vers l'intérieur du pays. Mais je suis parfaitement d'accord qu'il faudrait davantage prendre en compte ces autres régions pour fixer les populations, éviter effectivement l'exode massif qui fait qu'on ne pourra pas offrir des infrastructures à la limite de ceux qui souhaitent venir à Dakar. Oui, la dynamique est en marche, mais il faut clairement intensifier cette dynamique. Si vous me le permettrez aussi, monsieur le modérateur, pour réagir par rapport à la problématique des usagers qui refusent de payer dans le cadre, disons, de projets d'infrastructures qui ont été peut-être mal calibrés. Merci beaucoup. Je peux donner l'exemple de l'autoroute du Sénégal. Il y a aujourd'hui 220 km d'autoroute. Une portion par les Français, une portion par les Chinois, essentiellement. Il est vrai que les usagers payent des coûts qu'ils considèrent exorbitants, c'est vrai, mais l'approche entre ces différentes, la compétition entre le modèle chinois et le modèle français a permis récemment, il y a très peu, d'ailleurs 6 mois, 7 mois, que FH, donc le partenaire français, revoit ses prix à la baisse par rapport à l'offre chinoise. Et donc, il y a une petite concurrence. Donc, disons qu'en diversifiant les sources, on permet de baisser les coûts, mais un refus de payer n'a pas été observé, n'a jamais été observé au Sénégal. Mais oui, une association des usagers qui manifeste et qui, auprès de l'État, essaye de promouvoir une baisse des prix, oui, mais par le truchement de l'offre et de la demande, par la diversification des financements et des modèles d'exploitation, on arrive à faire effectivement baisser les coûts, tout simplement, de ces infrastructures. Mais c'est lié, comme l'a dit monsieur, à la conception et au modèle d'exploitation qui n'était pas a priori. C'est ce qui pousse, je vais finir par ce point-là, c'est ce qui a poussé l'État dans le cadre du TER, Train Express Régional Électrique, une première en Afrique de l'Ouest, à ne pas recourir à un exploitant privé qui profiterait des flux de l'exploitation. L'exploitation est confiée à la CETER, qui est une filiale de la RATP et de la SNCF, donc français, mais on leur paye par an, quel que soit par ailleurs, des flux de l'exploitation. Là, c'est l'État qui supporte les charges donc liées à l'exploitation avec un prix qui a surpris tous les Sénégalais parce que l'État porte effectivement les risques liés à l'exploitation. Voilà deux petites choses aussi que je souhaitais verser à ce stade du débat. Merci beaucoup. Okay, now just don't leave us, because you have a specific question from one of the participants who is anonymous, so I can't tell from who it comes. And the question is, why do you want to create new towns when you already have secondary cities and towns where the services and the institutions are already present? C'est une question pour moi? No, it's a question for you. Yeah. Oui, malheureusement, je n'ai pas eu la traduction française. Now, the question is why you are creating new towns like Diamnadir when you already have secondary cities where the services and the institutions are already present. So why not focus on something that you already have, but build something new? That was the question. Effectivement, c'est une question importante qui a fait d'ailleurs l'objet d'un débat au Sénégal. Vous savez, la géographie, la localisation des villes nouvelles en France, en Angleterre ou ailleurs, les questions de distance se sont toujours posées. Disons qu'au Sénégal, on est plutôt sur le modèle français. Des villes nouvelles autour de la région capitale, 20 km, 30 km, 40, 50, mais aussi dans les autres régions. Pour être précis, au Sénégal, il y a 23 villes nouvelles qui sont prévues. Mais parmi ces 23 nouvelles, vu que les capacités de financement ne sont pas énormes, on a commencé par 3 villes nouvelles qui sont à la périphérie de Dakar en touchant vers la région de Thiès. Ces deux régions concentrent aujourd'hui
40% de la région, de la population de Dakar. Donc l'idée là, c'était 2 villes nouvelles, disons, qui permet de connecter les 2 plus grandes régions. Et dans les villes intérieures, secondaires, il y a effectivement des projets de villes nouvelles qui sont prévus, mais effectivement, oui, ça tarde à bien démarrer. Donc, pour revenir dans le plan national d'aménagement, oui, il y a une vingtaine de villes nouvelles autour de ces villes secondaires à l'intérieur du pays, mais c'est peut-être le démarrage des 2 villes nouvelles prévues dans la région capitale qui, effectivement, ont connu un niveau de démarrage et d'exécution très satisfaisant comparé aux autres régions où, par endroit, on en est à la maîtrise foncière sur telle région, par autre endroit, on en est à discuter avec des projets, avec des privés qui vont porter ce projet. C'est vrai, le développement n'est pas égal, mais l'objectif, c'est d'aller vers 21 villes nouvelles sur toute l'étendue du territoire national. All right, I understand. Thank you very much. I mean, now let's move. There is a question. I don't know who can answer that question. I certainly wouldn't want to answer any of those questions. So probably it's Mr. Goldstein. The question is from Mr. Emmanuel Lefebvre, who is an independent person, and the questions are mostly about the Build Back Better World project of G7, which is based on the notion of mobilizing private finance. And probably the question asker is suggesting that because the states, the governments cannot cover the hundreds of billions of target of this program. So Mr. Goldstein, from what we heard from you about the obstacles and lack of tools, I mean, it looks very unlikely that this Build Back Better World program has any chance to work right. What do you think about this? J'ai peut-être été trop négatif dans ma première intervention. Non, je pense quand même qu'il y a des choses qui justement se mettent en place. Monsieur Mizes en a parlé notamment sur Dakar. Je crois que beaucoup des bailleurs, qui soient bilatéraux, multilatéraux, ont compris l'intérêt d'être non seulement un financeur, mais d'être en technical advisor des États, soit de fournir des ressources humaines, financières pour préparer en amont ces projets. C'est aussi toute la réforme lancée il y a quelques années de l'IFC avec ce travail sur l'upstream, ce qu'ils appellent l'upstream, c'est-à-dire la génération de projets, de pipeline de projets, parce qu'avant de financer un projet, il faut qu'il sorte de terre, je disais. Et donc, je sais que l'IFC travaille beaucoup là-dessus, je dirais, à transformer son profil de financier, je dirais, en plus d'ingénieur pour monter justement ces projets. Et puis, on a quand même des instruments de garantie, que ce soit la BEI, l'Union européenne. On a de plus en plus de mécanismes de garantie qui sont mis en place pour essayer d'accompagner l'avenue du secteur privé. Donc, je pense que c'est comme une prise de conscience. Est-ce qu'on arrivera à des montants de centaines de milliards? Mais en tout cas, l'idée de faire effet de levier sur les financements privés, c'est quelque chose qui est dans l'air depuis longtemps. Et donc, on sent qu'aujourd'hui, concrètement, il y a quand même des avancées qui sont faites par les uns et les autres. Donc, du coup, je ne serais peut-être pas aussi négatif si j'ai pu l'être. Je pense qu'il y a des opportunités et que les différents bailleurs commencent à le prendre en compte. Yeah, well, thank you very much. I mean, it's good to have a little bit of hope that things are not necessarily always as complicated as we think, and that there is hope. I have a couple of questions more, and one of the questions is, or it's rather a statement, that decentralization and the concentration should help to develop public policies that are adapted and accepted by the populations. This is a very complex question. I mean, and whereas of course, that development of infrastructure and services, as we have heard from Astrid, must serve also the local populations which are affected by construction of sometimes rather large infrastructure, or sometimes things that are being constructed to the population
are not necessarily affordable to them. I mean, I would suggest that we leave this discussion about decentralization and deconcentration for another debate, because it's absolutely endless. And it is so sensitive to context, in my experience, that it is difficult to speak about decentralization and the concentration as an abstract concept, because it works so differently in different countries and in different societies, that it is rather counterproductive to discuss it, just whether it is good or it is bad or what it should be doing. Now, I think we have another question for Mr. Seck, and this question, just let me see how I can phrase it better. My French is not always okay. The question is, how do you think we can provide the local governments with competences so that they can better seek financing for infrastructure? I think this question is to everyone. I mean, it's a very relevant question. Would anyone want to pick it up and answer? Enfin, disons, en tout cas pour ce qui me concerne en tant qu'ancien élu local et ancien coordinateur du cabinet du ministre au niveau de l'aménagement et de la décentralisation, c'est une question cruciale. C'est une question cruciale parce que toutes les approches, en tout cas dans bon nombre de pays, démontrent la place que les collectivités ont pris dans le financement, la gestion de ces infrastructures. Je l'ai dit tantôt, l'État continuera à investir dans des projets structurants entre régions, entre communes, entre départements, mais la satisfaction au quotidien des besoins des populations passe par l'investissement local que portent les collectivités territoriales. L'eau, l'assainissement, les écoles, les centres de santé, etc., parce que c'est des compétences désormais transférées à ces collectivités territoriales. Nous avons pris, nous, beaucoup d'exemples. Le plus illustratif pour moi, c'est les fonds de dotation au Sénégal, c'est les fonds alloués aux collectivités pour la prise en charge des compétences transférées aux communes. Ces fonds augmentent depuis 2012 de 5 milliards de nos francs par an. De 2012 à maintenant, ces fonds ont été triplés. Il y a, oui, l'effort du gouvernement, d'une part, mais il y a aussi les effets d'un programme qu'on a appelé PACASEN, Programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal. C'est un programme qui concerne 130 communes sur 500 et quelques du Sénégal, financé par l'État du Sénégal, la Banque mondiale et l'AFD. Et la Banque mondiale a exigé, pour apporter son financement, que l'État mette 5 milliards supplémentaires par an au niveau des fonds de dotation. C'était une condition, effectivement, et c'est ce qui a obligé l'État à faire 5 milliards depuis par an destinés aux autres collectivités territoriales. Il y a un autre projet que la Banque mondiale également a financé. C'est un projet pour doper les recettes fiscales. Il y a une déperdition, une absence totale de recouvrement s'agissant des impôts fonciers, par exemple. J'ai été maire d'une commune de 70 000 habitants. Vous imaginez, il y a beaucoup de bâtis, mais ceux qui payaient le foncier bâti par an, c'était 3 millions de nos francs, quasiment 5 000 euros, ce qui est complètement aberrant. Donc la Banque mondiale a financé un projet pour faire en sorte que les impôts locaux, notamment fonciers, puissent être recouvrés par les communes. Ça a permis pour ma commune de doper ce poste-là, recettes foncières, de quasiment rien du tout à plus de 700%. Donc, il y a encore de la marge par le truchement, le fait que l'État augmente les fonds de dotation d'une part, par des réformes sur la fiscalité locale d'autre part, et par aussi, je l'ai dit tantôt, le projet partenariat public-privé pour permettre aux communes d'accéder à cet outil de financement avec un fonds dédié spécifiquement aux communes pour les accompagner à préparer ces projets. M. Goldstein l'a dit tout à l'heure,
il y a beaucoup d'investisseurs, mais il y a une faiblesse dans la capacité technique de nos élus locaux, de nos techniciens locaux pour porter des projets bancables et convaincre des investissements. Donc oui, il y a des efforts qui ont été réalisés au Sénégal, mais il convient encore davantage de renforcer les outils juridiques, techniques et financiers permettant à nos communes de porter le développement des infrastructures s'agissant des compétences transférées. Thank you very much. I mean, it's an interesting question. I mean, I'm trying to get away from this decentralization, centralization issue, but questions keep coming. So I think we should take this into account, and I will suggest my colleagues at IFRI that perhaps we should, or they should consider a dedicated event where the question of collaboration of central authorities and local authorities in developing infrastructure could be addressed. We have a couple of minutes, and whereas I have no ambition to sum up what has been said, I have a couple of things that I would like to say in response to what all four presenters were discussing. Now, of course, infrastructure must serve people, but infrastructure and basic services, what we know, works best when the whole system of infrastructure and services serves dual purpose. Sure, we have to offer improvement of quality life of all population, but as it was said today by Mr. Seck, I mean, there is also a question of affordability. So unless infrastructure that is being built also underpins the increase of economic productivity and thus creates possibilities for better jobs and economic development, only by targeting the improvement of quality of life, we are not going to move very far. So this is an important consideration to keep in mind when infrastructure is conceived and designed. Now, how can investment effectively serve such a dual purpose? And we are speaking about, different kinds of infrastructure and services. And what we have been promoting at the United Nations lately, together with different other entities, is trying to see how the government could run a coherent financial system, whereby the income of the central government, the revenues, the own source revenues of the local governments, any external financing that is coming in, and the private sector is seen as a complementary rather than fragmented system. But that is not where the coordination is stopping. We should always recall, and I'm grateful to people who have also mentioned it today as Mr. Seck, that we have to coordinate across the sectors of governance and sectors of economy. We have to make sure that there is coherence through the layers of governance, however many layers of governance exist in a given country. But we also, I refer to the slide shown by Mr. Mizes, Dr. Mizes today. We also have to embrace multiple territorial scales. So a lot of innovative approaches to governing public investment need to be found to achieve this effective coordination. The time is over. I want to thank IFRI for inviting me to moderate this most interesting panel today. I am very sorry that apparently there hasn't been enough time to cover all very interesting points raised both by the presenters and the audience. And with this, I give the floor back to the organizers
And once again, thank you for this opportunity to be part of this most interesting and important event. I don't know who is taking it from here to close. Sina, is that you? Yes, I spontaneously decide to say a couple of words, but I won't go into any summary again of the presentations because I don't want to extend the time. We are perfectly on time. It's 3:30 in Paris. Let me just leave a minute to thank everyone for this very rich and fruitful debate. I know it's been a large topic and we've been looking into different country experiences, and I think this is also an important reminder that we have different case studies and that infrastructure policies, urban policies and urbanization as such is different from one country to another and from one region also to another. So I found it very important to have interesting insights into different case studies. Thanks a lot to all our speakers and to Paulius for having done a wonderful job as a moderator of this event. And I'm already looking forward to our next public and hybrid event as part of the multi-stakeholder project here at IFRI, governing Africa's urban transitions in February, this time dealing with the topic of city diplomacy in Africa. Thanks a lot for everyone. Nice afternoon to all of you and see you soon. Bye-bye. Au revoir et merci à tous. Merci à l'IFRI.